All the information collected around the ship is collated here and passed to the captain. Hello viewers, স্বাগত জানাচ্ছি আমার আরেকটি নতুন ব্লগ ভিডিওতে। আমি তোফাজ্জল হোসেন বলছি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রাজধানী আলবানি থেকে। আপনারা আমার পিছনে দেখছেন একটি বিশাল বড় জাহাজ। আজ এই ভিডিওতে আমি দেখাবো এই USS Slater এবং এরই সাথে রয়েছে অনেকগুলো ওভারব্রিজ একই সাথে, সেগুলো আমি আজকের ভিডিওতে আপনাদের এক্সপ্লোর করে দেখাবো। সঙ্গে থাকুন প্লিজ। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন জাহাজটি নোঙর করা রয়েছে, আমেরিকান ফ্ল্যাগ উঠছে। এটি হচ্ছে জাহাজের ঘাট। এই পাশ দিয়ে জাহাজে ওঠার ব্যবস্থা রয়েছে। ভিউয়ার্স, চলুন এই জাহাজটিতে উঠি এবং উঠে আপনাদের দেখেন। সঙ্গে থাকুন। এটা হলো টিকিট কাউন্টার, এখান থেকে টিকিট নিতে হবে। টিকিট নেওয়ার পরেই এই জাহাজে ওঠার সুযোগ হবে এবং একজন গাইড থাকবে সঙ্গে, যে এই জাহাজটি ঘুরিয়ে পুরো জাহাজের ভিতরে কি আছে এবং কিভাবে সেগুলো ওয়ার্ক করে সেগুলো এক্সপ্লেইন করবে। তো আমি এখন টিকিট নিব, টিকিট নিয়েই এই গাইডের সঙ্গে জাহাজে যাব। ভিউয়ার্স, আমি টিকিটটা নিলাম, এখন আমাকে গাইডের কাছে পৌঁছে দেবে অন্য একজন ভদ্রলোক। So you are my guide? No, I'm not your guide. Oh, okay, there is guide, right? Yes. What's your name? Tyler. My name Tyler. is Tyler. Thank you, Pleasure to Tyler. meet you. Okay, thank you. I live in Albany, but I never come here. So I saw the YouTube video, and today my day off, so I thought maybe I should go there. Okay, thank you so much, Tyler. His name is Charles. Enjoy. Okay, thank you. ভিউয়ার্স, আমাদের সঙ্গে এখন একজন গাইড দিয়েছেন এরা। এই গাইড আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে। তো চলুন দেখি গাইড কি বলে এবং এই জাহাজটির সম্পর্কে কি বর্ণনা দেয় সেটা আমরা গাইডের থেকে শুনবো। Is still in service. So 70 plus years old, still going to work for a living every day. I think it's pretty cool. Yeah. But it does mean that ভিউয়ার্স, ইনি হচ্ছেন গাইড। আপনারা দেখছেন যারা দর্শনার্থী এসেছেন তাদেরকে ব্রিফ করছেন এই জাহাজটি সম্পর্কে এবং বিভিন্ন পয়েন্টে পয়েন্টে গিয়ে ইনি আমাদেরকে ব্রিফ করবেন। আমরা এখন এই কিচেনের মধ্যে ঢুকবো। এখানে যে জাহাজের যে কিচেন রয়েছে সেই কিচেনটার মধ্যে ঢুকবো। দেখি আমাদের গাইড কিচেনের কি বর্ণনা দেন। And this stainless steel was put in by the Greek Navy, and we cook for as many people as we need to. And it's one of the few compartments on the ship that is still doing what it was designed to do 80 years ago. So I think it's really cool. Yeah, we with one hand. Okay. The oven has a latch to it, so it can't fly open. ভিউয়ার্স, আপনাদের বলেছিলাম এই USS Slater-এর পাশেই কিছু ওভারব্রিজ রয়েছে, কম্বাইন্ড ওভারব্রিজ। সেগুলোই এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই জাহাজ থেকে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই দেখাবো। আর সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার অংশ বিশেষ। চলুন আপনাদের একটু কাছে নিয়ে দেখাই। আমি জাহাজ থেকে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই দেখাবো। এখানে মিনিমাম 10 থেকে 12টা ব্রিজ একত্রিত হয়েছে। এই জাহাজের সামনে থেকে আপনাদের দেখাই। যদিও এখানে অনেকগুলো ব্রিজ রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমি পরবর্তীতে একটি ভিডিও দেব, তবে আজ আপাতত এখান থেকে দেখাই। এই যে ওভারব্রিজগুলো রাউন্ড আকারে একই সঙ্গে মার্জ করে এখানে এসে দেখুন, এখানে মার্চ করেছে সবগুলো এবং তারপরে এই হাডসন রিভারের উপর দিয়ে ওপারে রেনসালার এর দিকে চলে গিয়েছে। দেখুন, এটা হচ্ছে হাডসন রিভার। ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদের এই পুরো জাহাজটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। অবশ্য আমাদের গাইড সবকিছু দেখাবেন। এই জাহাজের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো বড় বড় কামান জাতীয় গান রয়েছে, সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে দেখুন একটি বিশাল বড় গান।
এবং আমাদের গাইড সবকিছু সম্পর্কে বর্ণনা দিবেন। আপনারা দেখছেন আমাদের গাইড এসে গেছেন। Sir, by the way, what's your name? Charles. Charles. Oh, Tyler told me your name, Charles. Okay. Okay, thank you. Your name is? Tofa, T-O-F-A. Okay. All right. Welcome. If I can ask you just to stay with the group, so Yeah, I don't yeah. worry about. ভিউয়ার্স, আমাদের গাইড বর্ণনা শুরু করেছেন। এখনই উনি এখানে যে অস্ত্রগুলো রয়েছে সেগুলো হাতে কলমে আমাদের দেখাবেন। So, this is a 3-inch 50 caliber gun. We have 3 of these. The number 1 gun is here. You can just see the muzzle of the number 2 gun over your heads, and the number 3 gun is aft. It's called a 3-inch gun because that's the diameter of the bore, 3 inches. The 3-inch gun fires a 3-inch Wow, shell. this is the bullet? This is the bullet. Now, for some reason, which I have not been able to figure out yet, they don't trust me enough to have live ammunition here. এখন উনি আমাদের এই যে এখানে 3টা গান রয়েছে, বিশাল বড় গান, এই গানগুলো এক্সপ্লেইন করছে এবং এই গানের যে বুলেট, এই বুলেটটা হাতে করে দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে বুলেট, 34 পাউন্ডস। ও মাই গড। সো আপনারা বুঝতে পারছেন একটি বুলেটের ওজন 34 পাউন্ডস। There's a 9-man gun crew here. You're expected to maintain. So it's 43 pounds, you say? 34 pounds. 34 pounds. There's slight differences between types of ammunition. Oh my god, so weird. Thank you. Yeah, my pleasure. We were typing after the war. I push this in with the heel of my hand so I don't get injured. তো বুলেটটি উনি রেখে দিলেন। I'm sorry? When we're first commissioned, this weapon is aimed optically. It's a good idea, good weapon, just takes a little time for everybody to be comfortable with it and figure out how to use it. তো আমাদের গাইড এখন দেখাবে এটা কিভাবে ওয়ার্ক করে। So, you're probably familiar with what an infantry mortar looks like in the movies. It's a tube, and the tube guides the shell. This is a variant called a spigot mortar, where it's on a rod. So the rod guides the shell. Most of this is propellant. The detonation charge is only about 30 pounds. And all you got to do is weld it in place, hook up the firing circuit, and you're ready to go. If you don't have enough room, they had a different model where you would have 12 on each side. ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন জাহাজের ফ্রন্ট সাইডে এখানে একটি কামান রয়েছে এবং এই কামানটি সম্পর্কে আমাদের গাইড আমাদের বলছেন এবং এই কামান কিভাবে চালানো হয় সেগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব, কারণ অপর পার্শ্বে অনেকগুলো কামান রয়েছে, সেগুলো আমরা চালাবো। এখন আমরা আপাতত জাহাজের বিভিন্ন রুমগুলো দেখব। গাইড আমাদের একটি রুমে ঢুকাচ্ছেন, সঙ্গে থাকুন। Could police just pull this door shut for me? So we should stay here? Yeah, you can come right up to me. We gotta fit 9 in, so up just a little bit more so we can get everybody in. Thank you. 8 of the men are sharing cabins. The 9th, the executive officer here on the left, he gets a cabin to himself. The exec is the names by the cabin doors. These are the names. This is the wardroom where the officers eat. On this ship in 1944, the officers eat the same food as the enlisted men. We don't run 2 meal plans out of that galley. But the officers have stewards to serve them. The stewards work in the pantry here. When there's bad weather at sea, I'm going to take those fiddle boards, put them on top of the table, and the holes cut in plywood hold the plates still. Oh, wow. Very simple answer to a problem. That's why the hospital lights are here. If you're injured or Wow. wounded, this is where they're going to work on you. So We have an autoclave for sterilizing instruments in the corner. When you arrive here for boot camp, এখানে একটি ডাইনিং টেবিল রয়েছে যেটাকে এরা প্রয়োজনে অপারেশন রুম হিসেবে, অর্থাৎ এই যে টেবিলটা এটা অপারেশন টেবিল হিসেবেও ইউজ করে থাকেন। এই পাশে এই যে এখানে অপারেশন সার্জারির জন্য ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে। আপনারা এখানে দেখছেন এই যে মেডিকেল সাইন, এখানে আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট এইড।
এটা হচ্ছে জাহাজের ভিতর সাইড, এখানে কেবিন রয়েছে এবং এপাশে এদের এই যে কাপড় রয়েছে, কেবিন রয়েছে। আমরা এতক্ষণ ছিলাম এই জাহাজের সেকেন্ড ফ্লোরে, এটা 3 তলা বিশিষ্ট জাহাজ। এখন আমরা যাচ্ছি নিচের ফ্লোরে, অর্থাৎ জাহাজটির নিচ তলায়। সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামছি। Typically in wartime, everything's up in the air and you do the best with what you got. Not necessarily the way you want to do it, but you get it done. So we were talking about scheduling. In World War II for a ship. ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন এখানেও বিশাল জায়গা নিচতলাতে এবং এখানেও একটি স্টোর মতো রয়েছে এবং পাশে রয়েছে জাহাজের সরঞ্জামগুলো এবং পরবর্তী রুমগুলোতে রয়েছে জাহাজে যারা আছেন তাদের থাকার ব্যবস্থা, বেড এবং কেবিন। That I need a certain basic number of people who are experienced for certain key jobs. In the end of China, these men get a tray. You're going to slide your tray along here, either be served or serve yourself, sit down and eat. Now instead of fiddleboards, there's a lip around the edge of the table to keep your tray on the table in bad weather. But you find steam tables still in modern restaurants. Yeah. Just that lip look like Right. that, and the size of It looks a little. এখানে দেখুন অনেকগুলো কেবিন রয়েছে এবং টেবিল রয়েছে, অনেকগুলো কেবিন। The engines are in the middle of the ship for weight distribution, not at the stern. The guys have 3 stacked bunks. Underneath each stack are এখন আমরা উপরের দিকে উঠব, একেবারে টপ ফ্লোরে। এই যে সিঁড়িটা দিয়ে আমরা এখন উপরে উঠব। ভিউয়ার্স, আমরা টপ ফ্লোরে চলে আসলাম। এখন গাইড আমাদের এখানে যে রুমগুলো রয়েছে তার ভিতরে কি আছে সেগুলোই দেখাবেন। চলুন দেখি। ভিউয়ার্স, এখন আমরা যে রুমটিতে আসলাম এটি হচ্ছে রেডিও স্টেশন। আপনারা দেখুন বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি এখানে রয়েছে এবং গাইড সেগুলো বর্ণনা করছেন। That's why everything is so big. The glass tubes take up a lot of space. They also generate a lot of heat. You have to separate them out in cabinets to let the air circulate and bleed the heat away. You really need to remember in the radio room not to reach up. It's a good way to get zapped. Gotcha. That canvas bag behind you, down in there, come on, work your way back. এই যে সামনে যে রুমটি দেখছেন এটি হচ্ছে ক্যাপ্টেনের রুম। ক্যাপ্টেন সাহেব এখানে বসে আছেন এবং অন্যান্য অফিসাররাও আছেন। Captain has a very nice captain. 1944. What you can't see, above the padded girder, there's an unpadded electrical box waiting for your head. On this ladder, lean in, don't straighten up until your foot is on the next deck. ভিউয়ার্স, বুঝতেই পারছেন আমরা যখন বাইরে থেকে দেখছি তখন মনে হলো জাহাজটি বেশি বড় না, কিন্তু ভিতরে ঢুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর জায়গা এবং বিশাল বড়। আপনারা দেখছেন আমাদের গাইড আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। চলুন বাকি অংশটুকু দেখি। All the information collected around the ship is collated here and passed to the captain. The captain's On board the ship, I still put my tours into the CIC. And the reason I do that, in 1944 at battle stations, there would be 11 men here. We're still missing 2 people. 11 men be cramped in 11 men. Oh my God. How hot it is. Mm-hmm. There's no air conditioning anywhere on the ship. This is the best ventilated compartment on the ship, not for your comfort, but because of the electronics. The only way 11 people can work in here is everybody's standing still doing their job, right? Not milling around or getting confused. Now, it's important to remember that radar in World War II is brand new. It's not been used in combat before. To a certain extent.
And the radar man needs to be able to identify a new PIP right away. If it could be an enemy aircraft or an enemy surface ship, he needs to know immediately. So these are red lights 24 hours. প্রত্যেকটি রুম থেকেই আলাদা আলাদা রুমে পুরো জাহাজটি জুড়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা এখানে দেখছেন। It's about the Navy like our bridge, but this is our pilot house. On this ship, the bridge is one level above us. The captain and the bridge watch are up on the bridge. The captain's helm orders typically are going to be passed down the voice tube to the helmsman who steers the ship and the lee helmsman who runs the engine order telegraph. The wheel does not affect ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে নাবিকের রুম, অর্থাৎ যে রুম থেকে এই জাহাজটি চালানো হয়। গাইড এই রুমের সবকিছু বর্ণনা করছেন। আপনারা দেখছেন জাহাজটি কিভাবে চালানো হয় সেটাই দেখাচ্ছেন। একটি টিনেজ বাচ্চা ও এই আমাদের সঙ্গে জাহাজটি পরিদর্শন করতে এসেছে। going on here where your helmsman needs experience. This is one of those core jobs I was talking about. I do not let him. You wait. You let him think everything's fine. You let time pass. Remember, he's not going. এখন আমরা নাবিকের রুম থেকে বের হয়ে আসলাম এবং এখন আমরা জাহাজের পিছনের দিকে যাব। সেখানে বেশ কয়েকটি কামান রয়েছে, এছাড়া অন্যান্য বস্তুগুলোও রয়েছে এবং সেই কামানগুলো কিভাবে পরিচালনা করতে হয় সেটাই আমাদের গাইড দেখাবেন এবং আমরা প্র্যাকটিক্যালি সেগুলো করে দেখব। দূরে দেখছেন সেই ওভারব্রিজগুলো, আপনাদেরকে বলেছিলাম এখানে কিছু ওভারব্রিজ আছে। ভিউয়ার্স, আপনারা বুঝতেই পারছেন অনেক বড় জাহাজ। আসলে বাইরে থেকে আমরা মনে করলাম তত বড় নয়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক বড়। আপনারা দেখছেন আমরা অনেক সময় ধরে ঘোরাঘুরি করছি, কিন্তু এখনো শেষ করতে পারিনি। আমাদের গাইড এখন অন্য একটি জায়গায় নিয়ে আসলো এই জাহাজের। চলুন দেখি কি বলেন। ভিউয়ার্স, এখানে কয়েকটি কামান রয়েছে এবং সেই কামানগুলো কিভাবে পরিচালনা করতে হয় সেগুলোই উনি বর্ণনা করছেন এবং আমরা এখন সেই কামানগুলো পরিচালনা করব। দেখুন, এখানে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক চেষ্টা করছেন কিভাবে কামানটা চালানো হয় এবং আমাদের গাইড ডিরেকশন দিচ্ছেন। এটা হচ্ছে বুলেট। What happened? Stop. Why did the gun stop? He's going to start to go into the ship. Might not want to shoot your coworkers just yet. ভিউয়ার্স, আপনারা শুনলেন উনি যখন এই কামানটি মুভ করতে যাচ্ছিলেন তখন স্ট্রাক হয়ে গিয়েছিল এবং এখন আবার পুনরায় চেষ্টা করছেন। আমাদের গাইড আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে সঠিকভাবে এটি পরিচালনা করতে হয়। এরপরে আমার পালা, আমিও এটি মুভ করার চেষ্টা করব। আপনার সঙ্গে থাকুন, দেখি পারি কিনা। Yep, we're working now. Now I am trying. Now you're trying. You're going to get a workout. This is the big gun. Wow. That is cool. It's crazy. See it? Yep. I got it. Thank you. Get a workout. ভিউয়ার্স, আমার পালা শেষ হলো। এখন আরো একটি বিশাল বড় গান দেখছেন। এই গানটি পরিচালনা করতে অবশ্য দুজনের প্রয়োজন হয়। একজন ডানে বামে মুভ করবেন আর একজন উপর নিচে। তো এখানে আপনারা দেখলেন দুজন পরিচালনার জন্য উঠলেন। এনারা হচ্ছেন বাবা এবং ছেলে। এই ডান পাশে রয়েছে ছেলে এবং বাম পাশে বাবা এবং আপনারা দেখছেন যথারীতি আমাদের গাইড ডিরেকশন দিচ্ছেন কিভাবে এটি পরিচালনা করতে হয়। আমি এটিও মুভ করে দেখাবো, আপনাদের সঙ্গে থাকুন। This is our best anti-aircraft gun, and we're going to make the assumption that people will not fire it into the ship no matter how excited they get.
ভিউয়ার্স আপনারা দেখুন এই গানের জন্য যে বুলেটগুলো কত বড়। ওয়াও ভিউয়ার্স, এবারে আমার পালা। আমার সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক উঠলেন। Male in movies. Okay, now I will Ship at sea. drive the bigger one. Okay, big gun. Okay, so You really have to take your both hands. Yeah, you do. You can't do it with one. These are? see the guys working on the dock down Yes, there? yes. Let's aim at them. So you're gonna have to do most of the work. Bring the weapon around. I am trying. I will shoot the guy. Okay. Oh dear. There's never gonna be. ভিউয়ার্স আপনারা দেখলেন আমাদের গাইড আমাকে দেখিয়ে দিলেন দূরে একটা ডাকে একজন ভদ্রলোক কাজ করছেন, তাকে তাক করে জাস্ট দেখানো যে কিভাবে শুট করতে হয়। আমি সেভাবেই চেষ্টা করছি। এখন আমাকে উনি দেখিয়ে দিলেন কোন জায়গায় নজর রেখে শুট করলে সেটা সাকসেসফুল হবে। তো আমি গান পয়েন্টটা ঠিক করলাম এবং পারফেক্ট হয়েছে বললেন উনি। That's him. You gotta tell him higher or lower. He's gonna tell Okay. you left or right. You tell him higher or lower. Is the point right now, right? Yes. Okay, go back. এখানে আরো একটি গান দেখুন, অনেকগুলো গান রয়েছে এই জাহাজের টপ ফ্লোরে। এখানে আরো একটি গান। Bobby, you're making people nervous. ভিউয়ার্স আমরা ঘুরছি তো ঘুরছি, প্রায় 1 ঘন্টা হলো আমরা এই জাহাজটি পরিদর্শন করছি, কিন্তু এখনো শেষ হলো না, আরও অনেকটা অংশই রয়েছে। তো আমাদের গাইড, ওনার নাম চার্লস, উনি হচ্ছে ট্যুর গাইড। তো উনি খুব সুন্দর করে আমাদেরকে এই সব কিছু এক্সপ্লেইন করছেন। চলুন আপনাদেরকে আরও বাকি অংশটুকু দেখাই, সঙ্গে থাকুন প্লিজ। Against U-boats, the depth charge goes back to World War I. So this is an old weapon, and it's a very simple weapon. All a depth charge is a bomb that falls through the water instead of falling through the air. Pressure detonator. That's it. Not a lot to go wrong with this. The captain is going to estimate the depth of the U-boat. He's going to order me to set this for a particular depth, let's say 75 feet. Turn that to 75. Notice how we've chained this in so I can't lose it. When the K-gun fires this out to the side of the ship and it sinks to 75 feet, it goes off. Okay. Doesn't matter if there's a U-boat near it or not. এখানে দেখুন আরো অনেকগুলো গান। So we also have 2 stern racks. Oops, sorry. The K-guns are going to take care of each side of the pattern. The stern racks do the center. Those are just gravity operated. So it pulls a lever and the depth charge.
এখানে একটি সুভেনিয়ার শপ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের টি শার্ট, ব্যাগ, বিভিন্ন ধরনের বই, হুডি এবং সুন্দর সুন্দর ক্যাপ রয়েছে এখানে, হ্যাট। This is our tour guide, Charles. Charles, what's your full name? Starks, Charles Starks. So, how long we need to take to do this tour? This We try to do between an hour and a half. hour and hour. Yeah, about that. So, Charles, thank you so much. You did a very good job. Oh, thank you. And you explained very nicely. We are very happy to you. Good. Thank you. See you again, Charles. Okay, see you. তো ভিউয়ার্স, আমরা শেষ করলাম USS Slater ট্যুর। ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আপনারা কেমন ধরনের ভিডিও দেখতে চান, কোন কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেই ভিডিওগুলো উপহার দেওয়ার। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।